Hi sir. Hello. Ella unnaranడి? Very nice, thank you. Hello ma'am, how are you? I'm good, how are you? By the way, Yes. pretty dress. Thank You you so stole my much. compliment. I told her that I like her dress. You never said Thank you so much. Yes. First of all, he doesn't compliment anyone. You should know that. And if he's complimenting you, that too stealing my compliment. Thank you so much. Is this a fake smile too? Yes. I didn't want to smile. Anyway. I have a question sir. Okay, yeah, please. Please ask him. Please. PVS Garuda Vega 126.18 November 3rd na release అవుతుంది. And first of all మీ ఇద్దరికి కంగ్రాచులేషన్స్. టీజర్ కి ట్రైలర్ కి హ్యూజ్ రెస్పాన్స్. రాజశేఖర్ గారిని చాలా రోజుల తర్వాత వావ్ ఎంత బాగున్నారని అనిపించింది. సో ఈ రెస్పాన్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా? ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం యాక్చువల్లీ. అంటే బికాజ్ ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేసామంటే బికాజ్ దేర్ నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంది. సినిమా మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు కాబట్టి ఈ కొంచెం బాగున్నా కూడా రియాక్షన్ బాగా వస్తుంది. సో అదే ఇంత బాగుంటే ఇంకా ఎక్కువ రియాక్షన్ వస్తుంది. సో వీ వేర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అండ్ వీ గాట్ దోస్ exact same reactions. Yes sir. And November 3rd na మూవీ రిలీజ్ అవబోతుంది. పర్సనల్గా మీకు చెప్పుకుంటే మీరు 2005లో స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు. ఆల్మోస్ట్ 11 to 12 years తర్వాత స్క్రిప్ట్ ప్రాణం పోసుకుంది. అండ్ ఆ తర్వాత ఈ మూవీలో రాజశేఖర్ గారికి కూడా కమ్బ్యాక్ అండ్ శ్రద్ధా దాస్కి కూడా పర్టికులర్గా ఒక రోల్ ఉంది, డిఫరెంట్ రోల్. సో ఇంతమంది కలిపి November 3rd ఒక ఎగ్జామ్ ఒక రిజల్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నట్టుంది కదా, ఎలా ఉంది మీకు ఈ టెన్షన్? It's a mixed reaction. I'm very nervous, very tense. Nervous? You get nervous. You're chilled out because You all are have also to very do- confident. I know you're chilled out because you have to just promote. That's it. I have to get the copy ready. That way, but you're not nervous about the result. You No, I'm know. not nervous about the result. Yeah. I'm not nervous about the result. I'm nervous about proper release. And naakendante everything has to be spick and clean and mud. Everything has to span. Yeah. See, she's making my life difficult here. Everything has to be proper. Everything has to be program ala undali. But andulo em teda vachina I get very upset about it. So release has to be good. Promotions have to be good. Everything. You know, right? Rashmi's film is releasing on the same day. I know, yeah. అవి చాలా రిలీజ్లు ఉన్నాయండి. True, yeah. So Rashmi's film is also releasing. Yeah. Good luck to their film as well. Next movie. Your favorite actress. Yeah, after you. సార్ మా శ్రద్ధా దాస్ని అడుగుదాం మీ క్వశ్చన్. please. మీరిద్దరు గుంటూరు టాకీస్ నుండి మీ ఫ్రెండ్షిప్ స్టార్ట్ అయిందా, అంతకు ముందు నుండేనా? I don't think we're friends even now. Yeah, she hates me. What about you? No, I love He her. hates me, but he pretends that he really loves me. ఓకే సార్, శ్రద్ధా దాస్తో వర్కింగ్ గుంటూరు టాకీస్కి అండ్ ఆ తర్వాత గరుడ వేగాలో డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్, తిన యాక్టింగ్లో కానీ తిన రోల్లో కానీ? Oh, role lo bhayangara Complete different. opposite. You say, na? No, you talk about the role. I talk about Talk the in difference. Telugu, they like it even. No, it's okay. No, so that was these two are completely opposite characters, and And that was like this revolver Rani who picks up a guy and rapes him again and again in different ways. In this movie, I'm playing a serious journalist character, and so yeah, obviously they're poles apart. And I think the only the biggest difference, I guess, all I said in the movie was da, and in this movie, I have a lot to speak, like lot to say. సార్, ఈ రోల్కి శ్రద్ధా దాస్ కరెక్ట్ అని మీకు ఎందుకు అనిపించింది? ఎందుకు అనిపించింది? he could have taken anybody instead of me. అయ్యో, దేనికి? But I just did my job well. That's Yeah, absolutely. for him. It doesn't matter. He doesn't care about I heroes, wanted a actors, petty reporter, heroines. basically. Oh my God, this is like an insult No, now. No, just kidding. Edit. No, okay. Edit. No, it's okay now. Let it be now. Anyway. See, I'll tell you what. First of all, Guntudaki chestappudu the kind of dedication she's got towards film gani, the work ethics. Oh, I've never heard this till today. Why would In I tell person. say that to you? So why don't you ever tell me? 2 years now I know you. I know, why would I say it to you? हाँ बोलो मैं सुन रही हूँ. I want to hear. Please. I want. Okay. Sorry. Wait for your question. Okay, fine. Right, so my professionalism, again, dedication towards work, sincerity. Look at the way she is dressed and she's proper. Promotions are good, everything. Okka hair kuda mess up on everything is. She's very particular. OCD undi amma kuda. Okay. So why not? Because
కొత్త అంటే known devil is better than an unknown angel. Oh my god, I haven't known devil. Oh my god. Right, so atla and అందులో ఫిజికల్ గా అబ్యూస్ చేస్తుంది మెన్ని, ఇక్కడ సైకలాజికల్ గా అబ్యూస్ చేస్తుంది. సో అండ్ దెన్ సో లైన్స్ కూడా రిపోర్టర్ కాబట్టి పెద్ద పెద్ద సింగిల్ పేజ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. సో షీ ప్రిపేర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ మంత్ అహెడ్. సో ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంటాయి యాక్చువల్లీ, అడిగితే కానీ చెప్పకూడదు. They were like tongue twisters actually, each line. అండ్ తెలుగు ప్రాపర్ రిపోర్టర్ లాంగ్వేజ్ ప్రిపేర్ అయిపోయి she sent audio files could you send. He took my audition, no, but you didn't tell them that. You didn't just take me like that in the movie. ఈ మూవీ కూడా మీరు ఆడిషన్ తీసుకున్నారా దీనికి? గుంటూరు టాకీస్ లో audition. Good talkies. I didn't because గుంటూరు టాకీస్ లో మాట్లాడక్కర్లేదు. I said only ఒక్క డైలాగ్. సో ఇందులో చాలా డైలాగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఆడిషన్ తీసుకుంటే and she passed with flying colors. By the way, that was my first and only audition in Telugu cinema that I've done. Yeah. Never. Thanks after 10 years I gave an audition. Thanks for giving an audition. Oh my god. No, thanks for giving an audition. Are you trying to like pamper my ego by saying this? Not at all. No, but it was fun. It was nice. సార్ ఇంతసేపు మీరే కదా, ఇప్పుడు శ్రద్ధా దాస్ గారిని అడుగుదాం మా క్వశ్చన్. వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ప్రవీణ్ సత్తారు గారు ఎలా ఉండింది? Please don't praise me, okay? Obviously not. I will be very honest. People praising me. Okay, so I've said this, like he's in Hitler mode, IBM, like he'd worked at IBM, right? So there he was taught to torture people and get his work out no matter what. He makes us do mazduri, like mazduri matlab right, how you make labor work. Thank you for giving me the English word for it. Yeah, like I helped you with spick and span. Thanks a lot. So he's like on set. If there is somebody, say for example, say if I get my mother and father on set, okay, and I tell him and I introduce him to him, so he'll be like, okay, sit down. I have to go for my shot. Bye, and he will not even talk to them and say hello. But that's really nice. That's really nice because obviously he gets everything done on time, and obviously in this film there were a lot of issues when it came to finishing things on time. There was so much to be done. So. There's this one thing that I had read, I don't know if I should say it, about Spider, and there was a comparison. Okay. And that in this kind of a budget, he's given this kind of a film, which looks so amazing and on screen, and with so many difficulties in production, with this IBM mode. Without this IBM mode, it would not be possible to have this. So you can't understand if I'm praising you or I'm. I know, I can understand that you're praising me. It's okay. You have to be a Hitler on the set. Yeah. But so it's okay. I like it actually. It's nice. At least I don't have to do this fake formality of coming and saying, "Hi, Praveen, how are you?" That's nice. It cuts off all the crap. Absolutely. So. మీరు ఒక హీరో కోసం ఎప్పుడు స్టోరీ రాయరు. స్టోరీ రాసిన తర్వాత హీరో అని ఫిక్స్ అవుతారు కదా. సో ఒక ఫేమ్ ఉన్న హీరో కానీ పాపులారిటీ ఉన్న హీరో కానీ మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ రాజశేఖర్ గారు కూడా అంటున్నారు ఇది నాకు కమ్బ్యాక్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి. సో ఆ టైంలో మీరు క్యారెక్టర్ రాజశేఖర్ గారికి సెట్ అని ఎందుకు అనుకున్నారు? మీకు రిస్క్ తీసుకున్నాను అనిపించలేదా? యాక్చువల్లీ రిస్క్ తీసుకున్నాను అనిపించలేదు. యాక్చువల్లీ ఐ థాట్ దిస్ విల్ బీ హెడ్ టర్నర్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. అంతే కదా. ఇప్పుడు ద రీజన్ వై ట్రైలర్ ఇప్పుడు మీరు చూసారు, నేను స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడే చూసాను. టీజర్ ఎలా ఉంటుందని ఐ నో ఎలా ఉంటుందని స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు. సో ఆబ్వియస్లీ ఈ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆగి వెనక్కి చూస్తారు. దట్ ఈస్ నోన్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్స్ రాజశేఖర్ గారు ఈవెన్ బెటర్ బికాస్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో ఆయన కలిసాం, యాక్చువల్గా కలిసి మాట్లాడాం. జీవిత గారు ఫోన్ చేశారు. వీ వెంట్ అండ్ మెట్ అండ్ హీ ఈస్ లుకింగ్ for a film, for a good script and all that. I think I had 8 to 10 scripts and we were discussing multiple things and I said my favorite film of yours is Magadu. And I would want to make another Magadu, not anything else. మాకు తెలిసింది మొగాడు 2 అని టైటిల్ కూడా పెడదాం అనుకున్నారంట. అనుకోలేదు అంటే కమ్ అప్ విత్ న్యూ టైటిల్ అని అన్నారు.
ఐమ్ జస్ట్ అంటే టు చెప్పడానికి అనమాట, టు కంపేర్ అది. ఇప్పుడు కంటెంపరీ టైమ్స్కి గరుడ వేగ, అప్పుడు అది మగాడు అనమాట. బట్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఎనీ వే క్లోజ్ టు ఆర్ లుక్స్ లైక్ మగాడు లాగా ఉండదు. బట్ అన్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ ఫిల్మ్. It's a fun action adventure film, with a lot of subtlety. So, and the project took off. అండ్ మీరు చెప్పండి, రాజశేఖర్ గారితో మీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండింది? అంటే చాలా సీనియర్ హీరో కదా, సో మీకు ఎలా ఉండింది వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్? I think off the camera he's very very funny, and I really think he should do a comedy film because he says things with no filter generally. I really feel he's very open-hearted, you know, in the way he speaks and everything. But when you see him on screen, he completely transforms, and you know, I think he's made him look really really nice. Obviously, he looks good otherwise, but he's made him look really stylish and very nice in the teasers and trailers. That's all that I have seen. And Actually, there is and I think comedy in this film. there is, but I have not really seen too much of his comedy. But in person, I think he's very funny. Yeah, very. Yeah, but I think he looks very classy and very hot on screen. Okay. But then he doesn't have this whole I'm a senior hero attitude with at least the actors, you know, not at all that way. So you don't really feel very what do I say? You don't feel give me an English word for it. So he doesn't feel what? I don't think you get intimidated by him being around you at all. You can be completely chilled out and say what you want and be the way you want to. So no one's going to listen to. Like he's not this kind of a person who will be like, oh, I'm so senior and you give me this respect and you be this way. I think he's quite chilled out. He's quite the opposite actually. ఎందుకంటే సెట్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా he was like, this is my first film అన్నట్టే ఉన్నారు. And then మీకేం కావాలో అది చేయించుకోండి, మీకు ఎన్ని టేకులు కావాలంటే చేస్తాను, ఎలా కావాలంటే చేస్తాను. Because this is a new genre for me, being contemporary, playing a contemporary role అది. So ఆ subtlety అనేది take it out of me అన్నమాట. So there is a contest and a comedy. Wife Pooja Kumar, wife Rajashekar, he'll have a lot of issues at home అన్నమాట. So nagging wife, ఇప్పుడు వచ్చావా, టైం ఏంటి, నాకు వద్దు, నాకు డివోర్స్ ఇప్పించే. So with wife he is like no please Pooja please ఇట్లా అన్నమాట. ఇక్కడ ఆఫీస్కి వచ్చేసరికి he's, you know, busy with work. Yeah, he's busy. He's the lion, tiger and all that. But at home he's the baby. ఈ మూవీలో పూజా గారిని అంటే ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు సార్? ఆల్రెడీ ఉత్తమ విలన్ చేసి ఉన్నారు. విశ్వరూపం దాని వల్ల సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు తనకి రోల్? అండ్ ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ సార్, మీ మూవీస్ ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా, మూవీ లైక్ చందమామ కథలు కానీ, లైఫ్ బిఫోర్ వెడ్డింగ్ కానీ, అండ్ ఆ తర్వాత గుంటూరు టాకీస్, ఏ సినిమాకి ఇది మీరు తీసారా అని ఒక జోనర్లో వెళ్ళదు మూవీ. సో మీకు రిస్క్ తీసుకున్నట్టు అనిపించదా? నాకు క్వశ్చన్ కూడా ఉంది. మీ మూవీస్ అన్నీ బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ ఆ రేంజ్లో ఉంటాయి. సో తెలుగు ఇండస్ట్రీకి కొత్త సినిమాల్ని పరిచయం చేస్తున్నా అనుకుంటున్నారా, లేకపోతే మార్కెట్ని నేను పెంచుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారా? ఆ రెండు కాదు, నాకు తీయాలని అనుకున్న సినిమా నేను తీస్తున్నాను. బికాజ్ ఐ షుడ్ ఎంజాయ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ కదా. సో నేను చేసే సినిమా నేను ఎంజాయ్ చేయాలి ఫస్ట్. సో తీసిన సినిమానే మళ్ళీ తీస్తే నాకే బోర్ కొడుతుంది. ఐ కాంట్ మేక్ అన్ అదర్ చందమామ కథలు ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ చందమామ కథలు, ఆర్ అనదర్ గుంటూరు టాకీస్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ గుంటూరు టాకీస్. యాక్షన్కి వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఫన్. ఈ సినిమా I've enjoyed the most అనమాట out of all my films. So those you designed the action sequences. I designed the action sequences as well. Wow. So it gives you so much kick, ఒక adrenaline rush వస్తుంది యాక్షన్ చేసేసరికి. And when scenes are coming out well, so దీని తర్వాత ఇమీడియట్గా యాక్షన్ అంటే చేస్తా, because I'm still not over action. But again, అన్ని జానర్స్ అయిపోయాక again we'll start from the beginning. అండ్ శ్రద్ధా దాస్ గారు, మీరు చెప్పండి, టాలీవుడ్ ఆ తర్వాత బాలీవుడ్ ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు కదా బ్యాక్ టు బ్యాక్. అన్ని మూవీస్ కంటే ఈ మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ ఎలా డిఫరెంట్గా ఉండబోతుంది? I think this is the first time I'm playing a journalist actually in a film, and surprisingly after this I did another film in Hindi which I'm playing a journalist again. Oh, Sujoy Ghosh. Oh, nice. Yeah. Okay. So, but for this,
I'd say that the easy bit would be because I have already trained in broadcast journalism before. I had taken a separate course for it apart from studying journalism. So that would be the easy bit to catch the tone, and the difficult bit were the lines. And yesterday I think somebody told me, somebody who knows me and has seen some of my bits in various films was like you really look like in this movie. You actually look like a proper Bollywood actress in this But film, I have a in this question, trailer. I have a question actually. Yeah, you've presented me really well. They're saying. Thanks a lot. You know, it's And by the way, another thing is Pooja did not know. Pooja had seen Guntur talkies. She's travelled with me all day yesterday, and she doesn't know that I'm Revolver Rani from that my film. God, So seriously. that's the drastic difference in. Look. So, how did you get Baba Mushai and Banduk Baz? Because of Guntur, did you show them? No, Baba Mushai auditioned for it again. Oh, you auditioned for it? Yeah. Okay. That was again another completely different character. I'm playing like this girl who actress. no, and also I bring the contracts to Nawazuddin and the other guy for killing people. So that has no You have connection. an item song in that. Yeah. I never imagined you in an item song. Yeah, but then our favorite is Sunny Leone in the item Absolutely, song in this movie. Yeah, He should speak about that. సన్నీ లియోని అంటే నాకు ఇప్పుడు వచ్చింది. యాక్చువల్లీ రూమర్ ఏముందంటే మీరే ప్రొడ్యూసర్ గారితో స్పెషల్గా మాట్లాడి మాకు ఇందులో సన్నీ లియోని కావాలి స్పెషల్ సాంగ్ కోసం అని అన్నారంట. అది నువ్వు కావాలని అర్థం చెప్తున్నా కదా. నాకు వద్దని చెప్పా అసలు. నేను I wanted Huma Qureshi to do the Really? song. Yeah. How come? Because I think she's. You like voluptuous women, no? I like voluptuous women. Yes. Oh. Yeah. So I think Huma Qureshi is much hotter than Sunny Leone. Oh my God! Listen, you're saying this on record. Yeah. You are a controversial director. You know this is going to be like the statement of the. Who cares, yeah. Huma Qureshi is hotter than Sunny Leone. Huma Qureshi is hotter than me, Sunny Leone. For me. Oh yeah. I think she is hotter. She is. Ammai, she doesn't give a rat's back. Who? Sunny Leone, no? Yeah, she won't. She won't. She'll also say she's a hot. happy girl. Yeah. She enjoys life. She's Chilled out. She's chilled out. మనమే ఇక్కడ అందరం కొట్టేసుకుంటాం కానీ but the producers voted against me. My team voted against me. But why? They were like It's so different to see Huma Qureshi in absolutely an item right. So I that's what I thought. But who would turn Telugu audience around and what look and the kind of attention that we got in the release mission function. We wouldn't have gotten with Huma Qureshi. That from a producer perspective, adoka promotional, because an item song is for promotion kabatti. More like. But the song is also a part of the story, absolutely, right? It's part of the story. Story based చేసుకున్న ఉన్న పాటే. So అందుకని it wasn't my choice. ఆర్ఆర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇద్దరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అని విన్నామండి. అండ్ ఇలాంటి యాక్షన్ మూవీస్కి ఆర్ఆర్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ గురించి చెప్తారా? భీమ్స్ ఇంకా శ్రీచరణ్ గారు వర్క్ చేశారని తెలిసింది. భీమ్స్ సనీ లియోని పాట భీమ్స్ ఇచ్చాడు డియో. సో మంచి మాస్ ఏమంటారు పల్స్ ఉన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్స్. సో డియో ఆయన 3 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. దట్ డియో వాజ్ ద ఫేవరెట్ అనమాట. సో ఐ వాజ్ ఇన్స్టెంట్ 5 minutesలో వి లాక్ ద సాంగ్. అండ్ దెన్ భాస్కర్ భట్ల గారు రాశారు లిరిక్స్. ఆ లిరిక్స్ కూడా చాలా కాంట్రవర్షియల్ లిరిక్స్ యాక్చువల్లీ when you actually listen to the lyrics you understand. But లక్కీగా ఎంతవరకు కాంట్రవర్సీ ఏం అవ్వలేదు, థ్యాంక్ గాడ్. లేదు వాళ్ళకి టైం పనులు ఉన్నాయి, టైం లేదా కాంట్రవర్సీ. శ్రీచరణ్కి వచ్చేసరికి గుంటుటాకి శ్రీచరణ్ చేస్తాడు మ్యూజిక్, క్షణం చేశాడు దానికి ముందు. This is another film at a different level for him. Lot of orchestral music kavali. So that is where, and we spent 3 months only for background score. 3 months, first half 2 months, but in the second half 1.5 months, 3.5 months, but in actually score finish cheyanke. It came out really well. Trailer teaser lo, it's just a glimpse of how the score is going to be. But the music director, it will be a plus. This film will get him a lot of bigger films. He'll go into that big league after this film.
శ్రద్ధా దాస్ గారికి ఏమైనా సాంగ్ ఉందా ఇందులో? 2 పాటలే ఉన్నాయి సినిమాలో. ఒకటి ప్రేమలే అని రాజశేఖర్ గారికి, అబ్సల్యూట్లీ రాజశేఖర్ గారికి పూజకి మధ్యలో, ఇంకోటి సన్నీ అని పాట, అంతే. శ్రద్ధా దాస్ గారి మీద ఎందుకు ఆలోచించలేదు మీరు సాంగ్? పాట పెట్టే టైం. As a reporter, why would I start dancing in the film? అబ్సల్యూట్లీ. See, సపోర్టింగ్ in supporting her. మా సపోర్ట్ చేస్తుంది మీకు. No, but I'm happy I'm not doing this dancing song wala thing. I just did know now one song in Babu Moshai, so this is different. It's nice. Actually, it's lesser hard work. When you do a song, it is too much. It's more hard work than just not doing it. Mic ఇచ్చేసి ఒకసారి పట్టుకో అని చెప్పి you'll jump in and start dancing. That will look so weird. Absolutely right. So that's right. అండ్ 5 సినిమాటోగ్రాఫర్స్ అని విన్నామండి. 5 మెంబర్స్ ఒక సినిమాకి అని చెప్పేసి. 5 మెంబర్స్తో మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, వాళ్ళతో డీల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉండింది? అండ్ 5 మెంబర్స్ ఎవరండి? ఎలా ఉన్నిందని ఏం లేదు, ఏం కావాలో తెలుసు కాబట్టి ఎలా కావాలో అలా పెట్టేసేవాళ్ళం. అందులో కష్టపడేది ఏం లేదు. కాకపోతే 5 ఎవ్రీబడి పుట్ దేర్ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఇన్ ఆల్ 5 అండ్ అగైన్ ట్రైలర్ స్పీక్స్ for the work, teaser speaks for the work. సినిమా మొత్తం అంతే క్లాస్గా ఉంటుంది, అంతే విజువల్ ఫీస్ట్ ఉంటుంది సినిమా మొత్తం. అండ్ సినిమా మొత్తంలో ట్రైలర్లో చూస్తుంది జస్ట్ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ వాట్ ద ఫిల్మ్ ఈస్ గోన్ ఆఫర్ యూ. బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షాట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ విల్ లుక్ లార్జర్ దాన్ లైఫ్. ఓకే, సో 5 మెంబర్స్ అని ఎందుకు అనిపించింది మీకు? 5 మెంబర్స్ కావాలని పెట్టుకోలేదు, సిచ్యువేషన్స్ అలా. సో సురేష్ రఘుతో చందనం కథలు చేసిన సినిమాటోగ్రఫీ స్టార్ట్ చేశాడు. బట్ హీ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇంట్లో వాళ్ళ ఫాదర్ ఒంట్లో బాగాలేదు అని హీ కుడెంట్ అకామిడేట్ అనమాట. జార్జియా షూటింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు జస్ట్ 2 days బిఫోర్ వీ వర్ గోయింగ్ టు జార్జియా. సో అప్పటికప్పుడు కొత్త సినిమాటోగ్రఫీలు ఎక్కడ వస్తారు. సో జార్జియాలోనే వీ హైర్డ్ హాలీవుడ్ ఫ్రెంచ్ ఫిల్మ్ ఒకటి చేసిన 2 సినిమాటోగ్రఫర్స్ హైర్ చేసుకున్నాం. సో జార్జియా షూట్ అంతా దే షాట్. It came out fantastic, different perspective. Yeah. అండ్ జార్జియా ఆ షూట్ తర్వాతనే మీ బడ్జెట్ కూడా పెరిగిందని చెప్పి విన్నాం మేము. ఆబ్వియస్లీ అవుట్డోర్ వెళ్ళినప్పుడు యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చేసేటప్పుడు బడ్జెట్ మన కంట్రోల్ ఉండదు. It's like per day 1 crore, right? No, they said on stage or something. That was not Georgia, that was Malaysia, the oil rig sequence. So it was like how many days? 3 days. 1 crore per day. Not 1 crore, 50 lakhs per day. బడ్జెట్. మనం సినిమాటోగ్రాఫర్ గురించి మాట్లాడుతున్నామండి. And then Anji వచ్చాడు తర్వాత. So I think 50% of the film Anji shot. Then Thailand, మొత్తం India, ఇక్కడ Sunny song and all that. So he matched already shoot చేస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి he has to match up to those visuals కాబట్టి he did a fantastic job. And second thing, music director cinematography మంచి పేరు వస్తుంది సినిమాలో. యా. అండ్ జీవిత గారు ఎలా ఉండేవాళ్ళు సెట్స్లో? ఎవరు నన్నా? ఇద్దరికి Wonder Woman, no? That's the name. She is the Wonder Woman. Yeah. She's the Iron Lady of India. Iron Lady, yeah. She can do anything in her sari. సో ఎలా ఉండింది మీతో తనకి ఇంటరాక్షన్? ఇది ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా కదా మీరు జీవిత గారితో కలవడం? Actually, when I came here, it's been 10 years now. So when I came here in the beginning, before my first film, the first people I met while I was struggling was Rajashekar sir and Jeevita ma'am, and I had gone to their house and I had met them for the first time. And I had also dined with Murali sir and Reena. I had gone to Reena ma'am in their house. So these were the first people who I met in Hyderabad and knew. And then after that, directly now, 10 years later, I worked with them. And there was one film in between, around 4-5 years ago, which I had started off, but then that got shelved or something with them. So it's not that the first time that I met her. But yes, my experience of seeing her in person, this was the first time. And I have never seen a lady like her who can, yeah, I think she must be sleeping 3-4 hours a day. And I don't know how she does it. Yeah, everything she handles. So Wonder Woman. She's the Iron Lady, Wonder Woman. And the way she loves Rajashekar sir also is like, I don't know where it comes from. Yeah, you should actually make a movie on it. Yeah. On her and their love. If I understand how. It's unimaginable.
ఫస్ట్ మీరు మూవీ రాజశేఖర్ గారితో అన్నప్పుడు చాలా రూమర్స్ వచ్చాయి అని అన్నారండి. ఎవరు మీరు అనడం కూడా నేను చూశాను అనమాట. రూమర్స్ అంటే చాలా మంది కొద్దిగా వెటకారంగా మాట్లాడడం అలాంటివి మీరు చాలా మంది మా దగ్గరకు వచ్చి కూడా చెప్పారు అన్నట్టు. మీరే అనుకుంటారు కదా, నేనేం అనుకోవట్లేదండి. అనుకుని ఉంటారు కదా, ఆఫ్ చేస్తారు లేదు అలా. రాజశేఖర్ సినిమా ఏంటి, అవసరమా ఇవన్నీ రూమర్స్ కాదు. ఇట్స్ లైక్ రైట్ డైరెక్ట్ గా నన్నే అడిగారు, అవసరమా నీకు ఇప్పుడు ఈ సినిమా, ఇవి చేయకపోతే ఏంటి, వాళ్ళకో వీళ్ళకో చెప్తే కథ ఒప్పుకుంటారు కదా, చేయలేదు అంతే. రూమర్స్ ఏమన్నా డైరెక్టే కదా. సో ఎవరైనా పేర్లు చెప్పగలుగుతారా ఎవరు అన్నారు అలాగా అని? కాదు, ఫ్యామిలీ నుంచి ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి అందరూ, ఎవ్రీబడి. మరి ఆ టైంలో మీకు అనిపించింది అయ్యో నేను రిస్క్ చేస్తున్నానేమో, ఇంతమంది నో అని చెప్తున్నారు కదా అని అనిపించలేదా? అనిపించుంటే అసలు సినిమాలకి వచ్చాను కాదు. అవును, జాబ్ వదిలేసి మరి వచ్చారు కదా. ఎలా ఉంది ఈ జర్నీ? ఇప్పుడు మీ జాబ్ అంతా వేరు, సినిమా ఫీల్డ్ వేరు, ఎలా బాగుంది? The journey has changed, but the behavior is the same. IBM mode. No, it's good. I'm enjoying this. But I can't understand. Like you never did any kind of film thing, right? No. So how are you like so talented? Like how are you able to do? Call me talented. That made me. Yeah. Okay, fine. That is also an insult to you. How are you able to do? No, like what you're trying to do? No. I'm saying that some people just do one film and then they repeat that same kind of film every time, and chalo that method and formula they catch. People who are not from the industry, Right. I can't figure out that without doing anything with respect to films, how are you able to do every kind of genre brilliantly? And I cannot understand at all. Like you designed the action sequences. That's what I saw in the credits. Right. I was like, and then you did the whole comedy in Guntur Talkies. True. Then you did such an then you did routine love story. So how? Because I'm not burdened to deliver, in a certain way. Because no, I'm not talking about that. I'll tell you what. I'm saying the training bit, like how? You don't need training. I always say the director ki you don't have to go through a direction course to do it. But the camera, everything you take care of, right? That I've learned over the years. I've learned in the process. From your first film? From my first film, I started. But you never did anything before that? No. Wow. How come, sir? Miracle? Yeah, because it's that is what even I keep thinking. I'll tell you, it's very simple. Very simple. Sir, అది మీకే సింపుల్ అనిపిస్తుంది, మాకు అనిపించదు తెలుసా? See, a director has to be a 80% manager and 20% creative. Okay. On the sets. So you have to manage 150 people. They have to listen to you. You wrote a script, no? So brilliant. That happens without taking inspiration. Exactly. That happens before you come to the set. So script writing is completely different. See, the way it works for me is when I close my eyes, what I see is what I write. So my imagination is probably that vivid. And in my head, I don't even know the rules of a scene or in a first act, second act. I have no idea. But when I close my eyes, whenever the scene starts is when it should start. Whenever it ends is when it should end. Okay. So how it started, how it ended is where the cameras are going to be, and how how the actors are going to perform. Wow. So it's, and see, to become a cameraman, you have to be technically trained. You have to go through a course. Yeah, but then you also. I don't. But then you are like, I see you even the shortcut thing and everything, like you're like. Well, that I've learned, after the first film. Watching cameramen in the first film. But see, lighting is another art. So I can't do lighting, obviously. But I shouldn't. That's not my job. That is where the cinematographer comes in place. That is how he, his vision. How should I light up? What is the mood of this scene? How should I light up? Is what Atan చూడాల్సిన పని అన్నమాట. ఎక్కడ కెమెరా ఉండాలి, కెమెరా యాంగిల్స్ ఏంటి అని. Even Rama, puts his camera. Yeah, but then why is it that your films, even if it's a small budget, like say Guntur Talkies was made in 1 crore, I think? 1.5. How does that also look rich and like? Yeah. Because people, even with employing the biggest and best cameramen, cannot have this kind of quality. Life before wedding lo kuda practice frame that has your this thing right in it. I don't know how. Meaning, I think, see, you cannot try to be something which you're not.
And as a director, you can be what you are. I can't direct a film which which doesn't come from within me. You know what I'm saying? Doesn't come naturally To you. So it has to. I have to feel it. It has to come naturally to me. I cannot, copy something. Meaning, I want to do a film like this. I can't do it because if I don't feel it, it will not transform into the screen. So I really don't know. I mean, as long as it looks good, I think looking good is a perspective. Is what I think. Shraddha, Praveen garu is little typical to understand, na kodiga. No, he's quite simple to understand. He's a psychology student. One word about producer. One word About producer. Bottomless. Meeru? Budget. Bottom, not pantsless. Bottom. No. I'm Bottomless budget. trying to think what is the meaning behind it. Like there must be some double meaning behind it. No. Why the? Yeah. मैं क्या बोलूँ उनके बारे में? क्या बोलूँ? क्या? Can't think of any word. Extreme enthusiastic. That's why he's put in so much money in the film. Sir, మాకు తెలిసింది ఏంటంటే Bottomless enthusiast. That goes together. 2 years మీరు పుల్లల గోపీచంద్ గారి గురించి చదివి నెక్స్ట్ మూవీ తీయబోతున్నారని తెలిసిందండి. సో ఈ మూవీ గురించి చెప్తారా? హిందీ అండ్ తెలుగులో కూడా రిలీజ్ అవ్వబోతుందంట. ఎప్పుడు ఏంటి? నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ అదే ఉంటుందండి. 3 years నుంచి రీసెర్చ్ జరిగింది. మెట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, మెట్ గోపి, ట్రావెల్ విత్ హిమ్ లిటిల్, హిస్ ఫ్రెండ్స్, తనతో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు, తనతో ఆడిన వాళ్ళు అందరూ. అండ్ స్క్రిప్ట్ కూడా రెడీ అవుతుంది, ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. హీస్ గట్ హిస్ లైఫ్ ఈజ్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ డ్రామా. సినిమాకి ఒక సినిమాలో ఒక సెల్యులాయిడ్ కావాల్సిన డ్రామా కన్నా 10 times ఎక్కువ ఉంటుంది. దాని అంతా టోన్ డౌన్ చేయాల్సి వచ్చింది, టోన్ డౌన్ చేసి రాయాల్సి వచ్చింది. బట్ దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ దట్ ద యూత్ ఆఫ్ ఇండియా టుడే షుడ్ వాచ్. సో ఒక రాకీ బెల్బో అలాంటి ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ అవుతుంది. అండ్ విక్రమ్ మల్హోత్రా is producing it, and Sudhir Babu is playing Gopi Chand, because Gopi and Sudhir, they played together in the nationals, and they've been friends for so long, and he's a national level badminton player. International దీని కూడా వెళ్ళాడు. So that is one authenticity that we wanted in the film anamata. So yeah, it's going to be technically brilliant, it's going to be emotionally draining, and it's going to be very inspiring. That's again a different biopic, right? Yeah, So, it's a different genre. isn't there a female badminton player in it? There is a female A tall female. Yeah, badminton Gopi's player. wife accomplished more than Gopi before All England, actually. Yeah, she is a triple crown. అంటే శ్రద్ధ గారు ఏమైనా రోల్ ఉందా? Can you play badminton? Yeah. You can play badminton. Yeah, Not give me tiku-tiku. this. No, I mean international level game. సార్ ఇక్కడ Maybe. టీలోకి అయిపోయినా ఉన్న నెక్స్ట్ మూవీకి. నాకేం సంబంధం లేదు. సార్ గరుడ వేగ, why they should come and watch the movie? ఆ ట్రైలర్ చూసారు కదా, బాగుంది కదా. ఇంతకన్నా ఏం చేస్తాం చెప్పండి సినిమా. నో పైరసీ అని కూడా చెప్పండి. అది చెప్పినా కూడా వాళ్ళు చేసేది, మా ఇంట్లో వాళ్ళే కజిన్సే చెప్పినా వాళ్ళు పైరసీ చూస్తారు. ఇప్పుడు బయట వాళ్ళకి ఏం చెప్తాను? Oh God, Praveen. Like after like 5-6 years I couldn't make my cousins not download films. థియేటర్ కు చూడండి రా అని. సో ప్లీజ్ అమ్మా, పైరసీ కష్టపడి తీస్తున్నాం కదా, రండి థియేటర్. ఇది ఎస్పెషల్లీ ఈ సినిమా థియేటర్కి వచ్చి చూడాల్సిన సినిమా కదా. సో Yeah, just like you want to see Bahubali on screen, same way. ఎగ్జాక్ట్లీ, అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బాహుబలి థియేటర్లో చూస్తే టీవీ చూస్తే ఏం బాగుంటుంది. రెండోది, హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు మల్టీప్లెక్సెస్ అన్ని 4K రిలీజ్ అవుతుంది. 4K అంటే బాహుబలి కూడా 4K రిలీజ్ అయింది, ఇది కూడా. సో చాలా బాగుంటుంది అనమాట మల్టీప్లెక్సెస్లో చూస్తే. అట్మాస్లో చూడండి, అట్మాస్ 4K థియేటర్ చూసి రండి. This you should mention everywhere, yeah. I should, yeah, actually. So దానికి కూడా ఎక్స్ట్రా డబ్బులు అవుతున్నాయి, బట్ ప్రొడ్యూసర్ said no, let's go do it అని. Enthusiastic bottomless producer. Enthusiastic bottomless producer. So 4K
అట్మోస్ట్ థియేటర్స్ పిక్ చేసుకొని బుక్ చేసుకోండి. యూ విల్ నాట్ బి డిసప్పాయింటెడ్. November 3rd. ఎస్. శ్రద్ధ మీరు చెప్తారా? He said, సార్ గ్లామరస్ హీరోయిన్ చెప్తే రావచ్చు కదా సార్ ఫ్యాన్స్ ప్లీజ్ మీరు కొంతమంది. చెప్పండి మేడం. యా మీ ఫ్యాన్స్ కోసం. Please watch PSV Garuda Vega on 3rd November. That's what you like, no? Yes, all the best sir. థ్యాంక్స్. All the best.